The Scheldt is Flanders' most important watercourse. The river and its tributaries are not only the engine of our economy as a major transportation route, but also a source of pleasure and relaxation. They define our landscape and lay the foundation for a unique ecosystem. But this multifunctionality requires an integrated approach in the construction and management of the infrastructure in and around the Scheldt. And work is being done on the river because, with all its splendor and riches, the Scheldt also has its problems. From Ghent to the North Sea, the Scheldt is subject to ebb and flow. Year after year, the tide has been rising further and higher, so that the risk of flooding increases. Rising sea levels, the deepening of the river, the straightening of its natural embankments by which the floodplains have disappeared are the main causes of this danger. Damming the river completely is no solution. This was already evident in 1953 when a huge storm tide caused the Scheldt to burst its banks. The flooding took a particularly high toll. In the Netherlands, 1,835 people died, and there were 18 fatalities in Flanders. On January 3, 1976, again there was a fierce northwesterly storm. The dikes could not hold back the water. The entire Sea Scheldt basin was flooded. In Antwerp, the water rose to 7 meters and more, 3.5 meters higher than the average high water level. The storm killed just one person in Flanders, but the physical damage was incalculable. To avoid such disasters in the future, King Baudouin gave the order for a large and ambitious project that was to guarantee the safety of the Scheldt basin. The Sigmaplan was born, with the S for Scheldt. As well as the Scheldt basin, the Sigmaplan protects the river's 6 tidal tributaries: the Durme, the Ruppel, the Great and Little Nete, the Dyle and the Seine. Over 250 kilometers of tidal rivers. In 1977 koos Vlaanderen eigenlijk voor een afwijkend watermanagement, waar dat de buurlanden rondom ons kozen voor hogere dijken en stormvloedkeringen, koos Vlaanderen voor versterking van zijn dijken, maar dijken zodanig gepositioneerd dat op 13 plaatsen gecontroleerde overstromingsgebieden werden voorzien. En die gecontroleerde overstromingsgebieden hadden als doel water te bergen, want bij een extreem hoge stormvloed, dat is een combinatie van een hoogtij met een slechte windrichting, komt zeer veel water in het Scheldebekken binnen. Die hoeveelheid water die moet geborgen worden en naarmate die hoeveelheid water dieper het binnenland ingaat, wordt die vloedgolf hoger, worden de watersnelheden groter en moeten we die volumes kwijtgeraken en die gingen dan kwijt in de overstromingsgebieden. A heavy flood puts the dikes under such pressure that they're likely to burst. The Sigmaplan therefore provides for flood control areas with the precise aim of removing pressure on the dikes. By lowering the Scheldt dikes in certain places, the top of the tidal wave can flow into the floodplain. A new ring dike protects the hinterland from the incoming water. When the water level in the river drops, the floodplains gradually empty via sluices. Het Sigmaplan is ondertussen meer dan een kwart eeuw oud en al die jaren verzamelden we nieuwe inzichten over het optimale beheer van waterwegen. Door de klimaatverandering, de stijgende zeespiegel en de steeds groeiende bebouwing op onze oevers zijn extra veiligheidsmaatregelen hoogst noodzakelijk. Deze veranderde inzichten en omstandigheden leiden tot een herziening van het Sigmaplan.
Een uitgebreid team van wetenschappers ging aan de slag met de voorbereidende studies. Zij bekeken het zeeschellebekken met andere ogen dan hun voorgangers. Niet enkel veiligheid, maar ook de rivier als ecosysteem, als motor voor de economie en plaatsen om te ontspannen dienden als invalshoek. The researchers not only examined the watercourse and the flood risks, but they also evaluated the biodiversity along the river, looking at the economic opportunities and the use of land on its banks. In consultation with everyone involved, the updated Sigmaplan is taking concrete form. The plan rests on 4 key pillars: safety, nature, economy, and recreation. Additional dikes and flood control areas. Those 2 elements together ensure the safety of the Scheldt Basin in the 21st century. Dikes are planned all along the Scheldt. Some projects are very ambitious. For example, the city of Antwerp and the Waterwegen and Zeekanaal Company is working on a master plan for the Antwerp quays. The old quay wall will soon undergo a complete metamorphosis. This Sigma project protects the city against the water, but also makes the quays a real tourist attraction. Besides the dikes, the flood control areas are crucial to protect us from the water. 12 sites are already completed. The Great Kruibeke flood control area is in a final phase, and 6 new project areas are underway for completion by 2015. The scenery along the Scheldt and its tributaries is unique in Western Europe. The seawater slowly mixes with the fresh river water, and an extremely rare natural beauty arises. But with the years, large parts of the tidal natural surroundings have disappeared. The new Sigmaplan gives this precious landscape a new lease of life. Op sommige plaatsen gaan we dus de dijk van de Schelde achteruit leggen, landinwaarts. Dat betekent dat we een stuk van de vallei teruggeven aan die rivier. En dan krijg je door het spel van eb en vloed dat je er terug op loslaat, krijg je slikken en schor die daar opnieuw gaan ontstaan. Vraagt natuurlijk wel een zekere oppervlakte die je aan die rivier gaat geven. En omdat we streven naar zuinig ruimtegebruik, zijn we gaan zoeken of we dat niet konden combineren met iets anders. Dat wil zeggen dat we gaan zoeken zijn naar andere manieren. Kunnen we daar geen slimmere manier voor gaan bedenken? En dat hebben we gevonden in de combinatie tussen natuurontwikkeling en veiligheid. In die overstromingsgebieden langs de Schelde, daar gaan we een slim sluizensysteem in bouwen. We laten het topje van die vloedgolf, die laten we dagelijks 2 keer binnen in zo'n gebied. En we plaatsen ook een slimme uitwateringssluis, zodat we het eb ook kunnen gaan nadoen. Op die manier ga je dus eb en vloed, slik en schor gaan creëren in die overstromingsgebieden. Dan moet je minder andere grond gaan aansnijden. We hebben dat eerst als concept uitgedacht, daarna zijn we het in de praktijk een keer gaan realiseren. En dat is het Lippenbroek in Hamme geworden. En het gebied valt enorm mee. Wetenschappers en beleidsmensen komen naar hier om daar lessen uit te trekken, om het op andere gebieden te gaan kopiëren. Maar wat mij vooral veel plezier doet, dat is dat de recreanten er zo enthousiast op reageren. Other types of nature take indirect benefit from this approach. Wetlands, for example, are not connected to the river, but take advantage of the higher water table. Many plants and animals are at their best in wet grasslands and swamp forests. With the return of mudflats and salt marshes, the Scheldt ecosystem is reviving. Besides the regular water purification, the Scheldt can return to its own self-purifying system. The tidal flow filters the excess nitrogen from the water and brings in oxygen, thereby restoring the natural balance. Mudflats and salt marshes are the lungs of the river. At the same time, mudflats and salt marshes are a vital link in regulating and recycling silicon, the basic building block of the diatoms that underlie the food chain. So the Sigmaplan is restoring the habitat of countless plants and animals.
In Vlaanderen werken wij hard aan het realiseren van een netwerk van natuurgebieden van internationaal belang. Dit netwerk vormt het Vlaamse stuk uit wat men noemt de Natura 2000-puzzel. Deze puzzel is heel belangrijk voor het beschermen van biodiversiteit. Ook in dit prachtige gebied van de Zeeschelde hebben wij natuurdoeltypen bepaald. Veiligheid en natuurlijkheid zijn hier compagnons. Agriculture and the economy are inextricably linked to the Scheldt. For centuries, farmers have worked the fertile land along its banks. In the research phase of the Sigmaplan, great attention was paid to the impact on farms along the river. The least sensitive agricultural areas were selected for the construction of the Sigma projects. The study inspired the Flemish government to undertake a whole series of mitigating measures that reduce the impact of the works. Good planning in consultation with stakeholders guarantees the farmers time to adapt their business. Where possible, farmers take the countryside management into their own hands. The Scheldt is one of Europe's main transport arteries. The Port of Antwerp makes accessibility to the Scheldt a top priority. Flanders and the Netherlands concluded agreements to deepen the channel so that the Scheldt remains navigable for all the world's ships. But if the port wants to expand, it must provide a resilient natural buffer. And we're working together on this. Miles of dikes improve safety, but also create a paradise for walkers and cyclists as well. With new hiking and biking trails and extensive nature reserves, the Scheldt is evolving into a real attraction. Birdwatching hides and trails along the banks will soon offer new opportunities for experiencing nature. The Sigmaplan also provides for forest playgrounds, visitor centres, fish ponds, and new docks for pleasure boats. The layout and design of the Sigmaplan did not happen overnight. The thoughts, suggestions and requirements of many parties provided a varied and attractive master plan. So together we're building a safe, natural and transportation-friendly Scheldt for the benefit of all.